Hello, my dear learners. Welcome to my session. Today, I am bringing one more important concept, which is very much and significant for all level teachers. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ on this focused micro teaching skills. This micro teaching skill, it is one of the newer concept in the field of the teaching or the instructions, wherein the new teacher or the teacher trainee or those who are novice to the profession of teaching and instructions, they are going to developing all such type of the skills in the micro teaching skills. Usually in the teacher training colleges, whether it is pre-primary, primary, higher primary, or in the orientations of the even degree colleges, UGC has made to inculcate some of the micro teaching skills which are very much facilitating and also conditioning, enhancing number of aspects or components in relation to that of the teaching. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ UGCಯು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು understand the concept of what is meant by the micro teaching. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್. ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್. As it is, the word itself says that micro means small means miniature compared to that of the any huge aspect. You can say it as the small house in front of the big house, small stick, big sticks, small vehicle, big vehicle. Like that in teaching also, the term micro has incorporated in the field of the teaching and the instruction. Then what is it? Micro teaching is a scaled down teaching encounter in a class size and class time. It means that here also in the aspect of the teaching or the instruction, the class size is smaller and class size is also smaller. And one more thing, content, whatever you have taken the content or a bit of the content, it should be also a smaller in such a way that it should be delivered in 5 to 10 minutes. Between the 5 to 10 minutes, the novice teacher or who are new to the profession of the teaching or who are in the probational period, it is must for them to deliver such type of the micro teaching skills. Okay, it is a scaled down. Scaled down ಅಂದ್ರೆ ಏನದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಒಂದು ಮಿತಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರ
ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The teacher has to take a very much small bit of the content. It is to be delivered within the 6 to 10 minutes of only few students comprising of 6 to 10. You can make it and within the time of the 6 to 10 minutes. So therefore it is called as miniature of teaching skills. That's what it is called like that. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Actually this micro teaching, it is not a teaching technique. It is a training techniques in which the teacher will be made to allow to present their skills before the artificial group or simulated group. It is created one, and the students who are participated as the students, they are not at all the actual students. Your friends group, your colleague, your staff members, they are acting as a here the peer group member. They are the students here. They are supporting to the training, enhancing the training of their staff faculty who is before them and presenting with the micro teaching skills. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಯಾ ತರಗತಿಯವರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಆ ಬೋಧಕರ 1, 6ರಿಂದ 10 ಬೋಧಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಗುಂಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೂಡ 6ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪಾಠವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. There are about 27 skills as we have heard it, but out of this usually we prefer to teach in B.Ed and D.Ed courses 6 at least minimum. Okay, sometimes in D.Ed course 10 they will take it as a 10 also. ಈ B.Ed ನಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. D.Ed ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 6ರಿಂದ 10 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. It all dependent on that particular body which is going to setting the or framing the syllabus. Okay, so therefore here the number is less, 5 to 10 students, peer group members acting as a student. The duration is 6 to 10 minutes, and whatever they have taken the concept, it has to be delivered within that of the time of 6 to 10 minutes. Okay, then let us move. You can see the figure here. The one trainee teacher is going to presenting with the help of her teaching aid. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, the method teacher or any teacher educator or faculty member who is acting as a observer, he is going to observing the presentation of the particular student, trainee teachers, and after that they all will give their feedback for their correction, modifications, improvement, etc. We'll come to it later on. Understand my point? When the micro teaching skill originated, the concept of this micro teaching, and it was originated, and where it was originated? It was originated in the place, as you know, it was Stanford University in USA. Okay, in the year 1963. Understand my point? In the year 1963, in the Stanford University, first time the micro teaching word was coined. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 1963ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನ ಬಳಸಲಾಯಿತು. This is always works on the Skinner's operant conditioning. The Skinner, he is a well-known educational psychologist. He performed and put forth a number of theories depending on his own, whatever the practical as well as the theoretical aspect.
ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಬ್ಬ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವರು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅನುಬಂಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, he has put forth the apparent condition. Apparent conditioning, as we know it very well, later on you will come to know and instead you will study in the psychology. ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಅಪರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಪರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, conditioning with the help of repetitive that particular work. He is going to imbibing that particular skill according to the series of the whatever the behaviors that it intended to bring. Okay, suppose if you want to introduce how to explain, how to question, understand my point. This skill of questioning is also having its own elements and the components which has to be inculcated in the particular delivery of that particular skill of questioning. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ or probing type of the questioning skill, ಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ. So whenever you are going for this questioning skill or probing the question related micro teaching skills, so you have to follow and you have to exhibit in that 6 to 10 minutes of duration based on whatever the content you have selected, and in the artificial environment that is also called as simulation condition. Okay, it is all together the ecosystem of the learning wherein you are going to inculcating. It is all together a simulation condition. Why we call it as a simulation condition? Because it is a created one. It is not the teaching which is happens before that of the actual student. Say for example, if you want to teach any concept before the 8th standard students, but there are the students are not actually the 8th standard students. Your friends, your peer group member, your faculty is acting as the 8th standard students there. So therefore, why they are acting? Because they want to give their support for the training purposes, development and inculcation of that particular skill of their presenters. Okay, that is why it is called as training skill instead of teaching skills, because the entire ecosystem that is generated and called it as a simulation ecosystem, which is facilitating the training in such a way that they have to develop repetitively. The first time they can present it, and they will get the feedback from their peer group members as well as the in charge teachers according to the certain schedule which comprising of the number of components. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅವರು ಆಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಓರಿಗೆಯವರ, ಓಕೆ, ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಮ್ಮದೇ ಓರಿಗೆಯವರು, ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 10 ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಇರುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ 6 ರಿಂದ 10 ಜನರ ಇರುವ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಎದುರಿಗೆ ನೀವು ಪಾಠವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೆಥಡ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ usually who will be acting as an observer, who will observe according to the schedule, whatever the components are there, whatever the elements are there, what are the expected desirable outcomes, they are listed in that particular checklist or schedule. ಆ ಒಂದು ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸೂಚಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರುಪೋಷಣೆ, ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್,
those has to be dropped there itself. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ they have to inculcate few more things for the betterment and improvement in their next second time or third time of the delivery after the feedback, till they obtains the proficiency in that particular skill. This cycle will be continuing: presentation, feedback, and then replan, and then again representations, observations, feedback, representation. This entire cycle will be continuing till they attains the proficiency or the mastery in that particular skill, whatever they are undergoing with it. ಯಾವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಕರು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮರುಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮರುಪೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ, ಹೌದಾ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಥವಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮರು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೀಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the process will be continued. This operant conditioning means what? This action, okay, the attainment of the particular skill of introducing, skill of explaining, skill of using blackboard, skill of stimulation, skill of, like this, there are number of skills that we have observed. Till there must be a certain sort of the attainment by following the principle of Skinner's operant conditioning. Okay, operant conditioning must, the particular task or the skill will be attained till the proficiency after going through the certain repetitive actions by that particular presenter. Okay, then the teaching is a complex process, but it can be analyzed into simple skills. Why we want the micro teaching at last? That is the question. Yes, everybody thinking that teaching is very much easy. No, it's not like that. It is highly complex processes. Whenever you want to teach the entire big content for 40 minutes or for 45 minutes or for 1 hour in case of the colleges and the university, you have to take the huge content there. Understand my point? Then how that content, whatever you have taken, how the analysis will be done, what type of the teaching strategies, skills, methodologies, those has to be incorporated. Then how the student has to be managed, how to begin the lesson, how to explain the particular concept or the diagrammatic figures or pictorial representations, how to make the student to interact in the classroom, how should be the professional ethics of the students with respect to particular subject, how to evaluate. So therefore there must be certain sort of the fluency in the presentation of the particular skills. All these skills has to be combined together in the what we call as macro lesson plan. Macro means whatever you are doing, the presentation of 40 minutes, 45 minutes in a stipulated timetable of period or 1 hour. Okay, ಈಗ ನಾವು ಬೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ 1 ತಾಸಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40-45 ನಿಮಿಷದ ಪಿರಿಯಡ್ಗಳನ್ನ, ಅವಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 1 ತಾಸು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. 40 minutes ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನಿಸ್ತಾರೆ. The teacher who are novice to the field of the teaching and instruction, definitely some are hesitant and exhibit the shy in nature, and some are afraid about the teaching, their hands, everything, their body will be shaking, vibrating. Okay, whenever they are
come on the platform of the teaching. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರ ಕೈಕಾಲು ನಡಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. Sometimes they will forget the entire thing as well. Sometimes they won't at all use the what we call as even the teaching aid also. Sometimes they will forget what they intended to write it on the blackboard. Sometimes the student won't at all execute the entire step of the evaluation. Sometimes they don't at all look at the students also what exactly they are doing. So therefore it is a complex process. That is why we have to make that particular teacher to go with, understand with what are the components are there, what type of the skills that has to be combined and mixed in the presentation of the styles. ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ B.Ed ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ D.Ed ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಕಾಲು ನಡಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಹಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇವನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಕಾಲು ನಡಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ತೊದಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡನ್ನ ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಠವನ್ನ 45 ನಿಮಿಷದಾಗ ಮುಗಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 15-20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. So therefore before why these are happening there in the what we call as the macro teaching sessions. Okay, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹವುಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಸು ಸಸ ಅದೇ ತರನಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. We will call each individual and show and inculcate the one after the other skills in series instead of combining and instead of making to execute all type of the content in that particular what we call as session. Okay, I mean then teaching skill can be practiced one by one up to the mastery level under the specific and simplified condition. This is very simplified normal conditions because the particular teacher trainee is presenting before their friends, before their peer group members, so they will help them what he actually wanted to present. Understood? He will not find any kind of the afraidness here. Confidence will be increasing. Understand my point? Yes, he is presenting before there. That is why it is called a simplified situations of just comprising of 6 to 10 students in a group. Okay, before that of the in charge observer or the teacher educator. So therefore ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಬೋಧನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಹಂತ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಳವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನಾವು ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The appropriate feedback if systematically given proves very significant for obtaining the mastery level in each skill, as I have already told about it. Say for example, I will take the simplest skill as introducing skill of introducing a lesson. ಈ ತರಗತಿಗೆ when you suddenly enter into the classroom, you should not supposed to start what you wanted to teach in that particular period. Understand? ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಪಾಠನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಹೌದಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಂಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರ. So many things they have written on the blackboard without interacting and without looking at the students also. Some teachers get into that of the particular classroom and they will start in their own way. No, that should not happen. Okay, how to begin the classroom? That is the thing. Introduction skill will definitely make you to inculcate certain specified element or components, what exactly you have to follow it with respect to
that particular skill till the particular teacher trainee has to attain at a satisfactory or what we call as mastery level with the help of appropriate feedback given by them, their in charge teacher and their what we call as group members. ಆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು, ಹೌದಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಾವ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಪೋಷಣೆ, ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ foremost in case of the what we call as attainment of the particular skill. Okay, what is this exactly the teaching skill? It is a set of behaviors or acts of the teacher that facilitate students learning at last. What is the motto here? We want to make that particular teacher to facilitate the students learning. How best, keeping in view of the changing the behaviors of that particular student, that will be the most aspect. Always the student centric learning will be preferred in these modern times with the help of the educational psychology, sociology and also philosophical perspectives, and also by usage of the educational technological issues. ನಾವು ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ a different type of the skills that the teacher trainee has to exhibit, through which how best he is going to bringing the learning amongst the students. ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಓಕೆ, ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳೇನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಹೌದಾ, ಅವರ ಒಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದಂತಲ್ಲ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ, ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್, ಡಿಫೈನೇಬಲ್, ಮೆಸರಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಬಲ್. As we know it very well, what is that teaching? We can observe it. Okay, whenever the teachers enter into classroom, if he writes something else on the blackboard, say for example structure of the earth, okay, it is observable behavior. And writing it on the blackboard, structure of the earth, it is also observable, desirable. Student can easily say that teacher is writing it on the blackboard, it is definable. Understand my point? ಈಗ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಓಕೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. These are observable. And later on he is going to questioning about the something existing what they taught it in the previous period. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. And he is also going to declaring this statement. ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, in this period you are going to learning about this and that, like that. After declaration of this statement, once he completes the statement of the objective or aim or purpose, ನೀವು ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಅಂತರ ಅನ್ರಿ, ಏನಾರ ಅನ್ರಿ, ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. What the teacher intended to teach in that particular period, that statement should be very clear and perfect, accurate. And later on he will go and write it on the blackboard. These are definable, what exactly they wanted to do. Okay, and they are also measurable. Measurable means it is not to take with the help of the meter stick and these things. Understand?
What is measurable? In the sense that the behaviors are going to be changing here. The behaviors are going to be demonstrated by the teacher during the presentation. That will be observed with the help of the schedule, observation schedule, measured with the help of the observable schedule during their demonstration. ಯಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿವರಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ. ಆ ವಿವರಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ. So they are mentioned in their schedule, observation schedule. What are the components? Each skill is having its own components. Accordingly, the teacher has to make the lesson plan. Later on, he has to go and present it in that particular simulated condition. ಈ ಒಂದು ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಸೂಚಿ ಅಥವಾ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿ, ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ನಿರೂಪಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ವೋ ಇದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ದೇರ್ ಓನ್ peer group members and the teacher educator observers. Therefore, micro-teaching is a teacher training technique that plays a significant role in developing teaching skill in the student teacher, as I have already told about that one. Okay, then what the concept consists of? The concept of the micro-teaching, I have already explained about most of the things here. Once again, I will highlight and refresh with the ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪಠ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 to 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. 5ರಿಂದ ಅಥವಾ 6ರಿಂದ 10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ 5 to 10 minutes ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್. 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ the 6 minutes will be taken because 36 minutes is the cycle for it to complete entire lesson of 2 rounds. 2 ರೌಂಡ್ಗಳು, 2 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 36 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 5 minutes, you better to take it as a 6 minutes. Okay, then what are the steps of micro teaching? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳು ಯಾವ? What are there? You can see here. Okay, then what are the step? Plan, ಯೋಜನೆ, the first step. The second step is teach, ಬೋಧನೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತ. Third step is feedback, ಮರುಪೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ. Okay, then replan, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪುನರ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೀಟೀಚ್, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪುನರ್ಬೋಧನೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ರೀಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೀವು? ಪುನರ್ಪೋಷಣೆ. ನೀವು ಏನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ 4th, 5th and the 6th with the prefix re. ಇಲ್ಲಿ ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರಂತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೈತಿ, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೈತಿ, 6ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ರೀ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, therefore there are 6 steps. Generally, first step will be considered and second steps will be considered in the particular cycle, and this cycle will be continuing till the attainment of the proficiency or the mastery in that particular skill. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಹೊಂದಬೇಕಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರಿಯನ್ನ, ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿ ಆ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟಿಲ್ ದಿ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರಿ. ಓಕೆ,
this cycle, first round, second round, third round cycles will be continuing. Okay, so these are the 6 steps of the micro teaching steps. As I have already told it, planning, teaching, again third one is here feedback, again replan will be here, okay, and then reteaching, then re-feedback. Okay, plan. This is the important work of the trainee teacher or novice teacher. Here he uses his own mental size exercises based on the philosophical perspectives. Okay, what to do? The perspectives of one trainee teacher is different from perspectives of the another trainee teacher, as we know that each individual, he is having his own inclination of the interest, attitude. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೈನಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ತಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವ, ಪಾಠ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಚ್ ಒನ್ ಥಾಟ್ಸ್ or the processes, mental process, definitely that help to prepare their own lesson plan. He should not supposed to use the other, his friend's lesson plan, because his way of thinking is different one and your friend's way of thinking is different one. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ, think independently, plan independently and present independently, so that what exactly fits for your personality, your way of thinking, that will be elaborated and executed in the real time of the teaching. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆ ಬೋಧನೆ ಸರಳ ಆಗ್ತೈತಿ. You can easily implement and integrate your perspectives, whatever you are thinking about that particular concept you wanted to teach. That's why don't copy the others, don't become the copycat of the other person's lesson plan or lesson. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಕಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಯೋಚನೆ ಹೇಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, some can use the even model, some can use the even what we call the chart. ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರಪಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. It all the what we call as democratic way of the presentation left to them, but it should facilitate at last the students learning. Okay, adu appropriate ಆಗಿರಬೇಕು. Whatever they have taken the plan, that particular plan, whatever they have written the plan, it should be appropriate and bring desirable learning amongst the student one. So that's what this involves selection of the topic and related content. Topic here, it is nothing but the one teaching point or any one concept which is not so much of bigger. It has to be presented within 6 to 10 minutes. Understood? Sometimes if you take the very big concept, it will take even 12 minutes, 13 minutes, 15 minutes, like that. Okay, you better to select the smaller bit of the teaching concept or the bit of the content. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು, ಓಕೆ, 6 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮ್ಗೆಷ್ಟು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾಂಶವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Okay, the topic is analyzed into different activities of the teacher and the students. Okay, is only the teaching will be taught then with the oral presentation? Is it enough for you to make and come out with the effective teaching among the learner? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರೇ ಏನು ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ತೈತೆ? No, not at all. Even lecture method is not so easy. It is having its own components that has to be incorporated there too as well. Okay, ನಾವು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. Though it is very simplest type, but which is a base for all type of the teaching. Okay, supported by this teaching, but it has exhibiting its own characteristics, features and the element through which the lecture method will be much
effective and brings the learning among the students. ಹೌದಾ? ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. You can take the number of methodologies, but before that you have to analyze it. Okay, each methodology or each presentation requires here the analysis of the activities, analysis of the content, analysis of the ideas, what exactly has to be incorporated there. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? Okay, series of ideas, series of activities or actions, how that has to be bring forth one of the other. It has to be planned and write it in the teacher's column as well as the student's column. There are two columns usually we should be taken to represent, plan that particular lesson plan of the particular skill. ಒಂದು ಪಾಠ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದಾವು. ಅದು ಒಂದು ಕಂಬ ಸಾಲನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Suppose if the teacher is performing one activity, if the drawing will be done by the teacher, at the same time student will be observed, or else student will also look at that particular drawing, whatever it is writing on the board, and they are also going to be following it. They are also following the how to draw. Teacher is also drawing or observing students to that particular, they are paying attention towards that particular drawing, but or else they are also drawing the same figure in their notebooks also. Therefore, teacher activity is also there. At the same time, student activities also will be there. Therefore, in this way, we have to plan it. The activities are planned in logical sequences, as I have already told it. It has to move from known to known. Okay, it has to move from simple to complex. It has to move from easier concept to or ideas to the difficult ideas. In that way, you have to compose it. The teacher trainee has to compose in this way. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ವಿಚಾರವನ್ನ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Okay, so this involves the attempts of the teacher trainee to use the component of the skill in suitable situation in the process of the teaching. Suitable conditions, as I have already told about this one here. If the situation is not different, 1 minute, I will get back here, and so that you will come to know about this one. This involves the attempts of the teacher trainee to use the components of the skill in the suitable situation in the process of teaching. So here, each time the teacher trainee has to use, and they have to present, demonstrate the components of the each skill in a suitable situation. He himself or she herself, trainee, has to undergo with that particular teaching processes as per the lesson plan, in which what type of the activities are planned. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತರಬೇತುದಾರರು ಆ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೋಧನಾಂಶಗಳು, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. If the situation is not different and not as visualized in the planning of the activity, the teacher should modify his or her behavior as per the demand of the situation of the class. Okay, lesson plan is there, as you know it very well. It is mentioned very clear. Say for example, skill of using the blackboard. Okay, ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬಳಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ. Nowadays we are using green board and also smart board, but I am using this traditional type of this blackboard right now here. ನಾನು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳದ ಕೊಪ್ಪು ಹೊಲಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ. ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಾಲುಗಳು ನೇರವಾಗಿವೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ straight. Line should be straight or sentences should be straight. Is it there or not? Check it. Understand my point. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಗಳು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. In English also sometimes we are going to writing in the italic size. What we intended to write in the italic size with respect to certain word or the phrase which is most important. Understand? Say for example, Delhi is the capital city of India. Here, highlighted here is Delhi and the India with the capital italics. Are they writing or not? Have they written it or not? Didn't they written it? Did it? So, ಅವರು ಈ ದೆಹಲಿಯು ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ. ಇದನ್ನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಾದಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರ ಅವರು. ಓಕೆ, ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು, ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು the different activities, whatever it is visualized in the plan, visualized. ನೀವು ಏನು ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಆ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಬರ್ದಿರ್ತಿರೋ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಡ್, ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ written in your lesson plan, such activities has to be executed in that simulated real setting. ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬರೀದಿಲ್ಲ ಅಂತ. Then what the feedback will be like that. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ದೆಹಲಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ದಿ feedback for the improvisation. If the particular student, he is not at all following the components whatever they are mentioned, like this they will give the feedback. In case they are not at all doing this is one thing, or else they can make out the things. Okay, ಏನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಕಲರ್ ನಲ್ಲೇನೋ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಣ್ಣದು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. The size of the sometimes words will be very much smaller one. So in that case, they can give the feedback as write the little bit relatively the bigger statement on the blackboard. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, feedback. I have already told about this feedback. It refers to the giving information to the teacher trainee about his performance. To what extent, according to that criteria component, does or did the particular person, a teacher trainee, exhibited or not? Understood my point? Okay, by referring that schedules, whatever it is, there are number of items or the component. Those items are called as components. They are exhibiting or they representing the what should be the particular skill has to be exhibited. ಒಂದು ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಸೂಚಿ. ಆ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಸೂಚಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದಾವ. ವೆದರ್ all the components, all these points are which are in that particular observation schedule, has the teacher trainee or the presenter exhibited or not? Otherwise give the feedback. Okay, and feedback will be given by his own peer group member as well as the observing teacher of that teacher educators in that of that particular college. ಆಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ
ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ, ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ this will help for the trainee to improvise, modify their performance ability and will bring in the desired direction. ಒಂದು ಇಚ್ಛಿತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. After giving the feedback, what is the next step? Again, with respect to particular content, the teacher has to replan it by keeping the suggestion given during that of the feedback session, and they have to be incorporated in that particular replan. Their mistakes, their erroneous, whatever he has committed, the problems, that has to be given there, and therefore what are their strengths also at the same time. This is most important. Their strength also to be highlighted, motivated to students to go ahead with the positive points. ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧನಾ ಅಂಶಗಳು ಯಾವದವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. The teacher and his peer group member has to give the suggestions. What are their plus points? What are their meritorious points during that particular presentation of the skills? So they can go ahead with it. And sometimes they can change, make the modifications of the even the topic casually. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ betterment. And next one is reteach. Reteach again. Replan, reteach. Understood my point? It is to be presented before the same group of the student, and the same in-charge teacher will observe it second time. Okay, so they will attempt it. The teacher trainee will, with the help of the modification, replan it, and whenever the time comes, they will reteach it, and the teacher will, that time also they will observe the lessons. Understand my point? So therefore, during the second time, okay, of the presentation or third time of the presentation, you have to bring a color or a diversified versions in that particular point of the presentations, that will exactly show the improvisation and modification in your presentations. Okay, in the last time you have done it, then what is the next level of the teaching? Okay, next level of presentations. What you left it, what you have to inculcate it, and so that how best it is impressed for the effectiveness of the learning. Otherwise, it will be boredom and monotony to the student observers. So ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲಹೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಪಾಠ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪಾಠ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಪುನರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ಪುನರ್ಬೋಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಬೋಧನೆಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಿರ್ತದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಬೋಧನೆ, ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೌದಾ. ನಾವು ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಕರೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ increases, so that this courage as well as the confidence of that particular teacher training definitely proportionately leads to the presentation of the that effective presentation of the that particular skill. Again, feedback will be given to according to the whatever observations that points are will be there. Okay, ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಮಾಹಿತಿ, ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪುನರ್ ಪೋಷಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. This will again helpful for the further development of that particular teacher. ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ.
So then what are the phases of the micro teaching skills? There are three phases. First one is knowledge acquisition phase. Second one is the skill phase. Third one is the transfer phase. ಮೊದಲೇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್, ಜ್ಞಾನವ ಹೊಂದುವ ಹಂತ, ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಹಂತ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. Okay, they will give the how to write the lesson plan. They will give the model lessons, demonstration lessons, through which you will get all the knowledges. Okay, knowledge about the concept of that particular skill, meaning their features of the particular skill, and how to write the lesson plan. They will demonstrate it and they will discuss. After the demonstration, they will discuss about the delivery of the presentation. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸುವಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಗುರುಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಹೌದಾ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾಠವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಮ್ಮಾತಿಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಜ್. Then skill acquisition phase, it is nothing but here the student is actually going to present, actually executing, he is going to presenting on his platform. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ತಾನೇ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಾಂಶಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು ಅದವು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆ ಕೌಶಲ್ಯದ ಹಂತಗಳು ಏನದವ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Dear students, we have comprehended the meaning, definition, some of the features of the micro teaching, and also some of the examples that I have cited before you. Main importantly, I have given the micro teaching cycle. Okay, micro teaching cycle ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಚಕ್ರ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್. The first one is plan, second one is teach, third one is feedback, fourth one is replan, fifth one is reteach, and the sixth one is re-feedback. Understood? A micro teaching cycle. Okay, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಚಕ್ರ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನೆ, ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದು ಯೋಜನೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯೋಜನೆ, ಎರಡನೇದು ಬೋಧನೆ, ಮೂರನೇದು ಪೋಷಣೆ ಮರುಪೋಷಣೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ, ನಾಲ್ಕನೇದು ರೀಟೀಚಿಂಗ್ ರೀಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪುನರ್ ಯೋಜನೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಟೀಚಿಂಗ್ ಪುನರ್ ಬೋಧನೆ, ಆಮೇಲೆ ರೀಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪುನರ್ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಪೋಷಣೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ time, this is a time for me to wind up the session. Thank you very much.